The red-browed finch, Neochmia temporalis, is an estrildid finch that inhabits the east coast of Australia. This species has also been introduced to French Polynesia. It is commonly found in temperate forest and dry savanna habitats. It may also be found in dry forest and mangrove habitats in tropical region. The species is distinguished by the bright red stripe above the eye, and bright red rump. The rest of the body is gray, with olive wing covers and collar. Juveniles do not have red brow marks, and lack olive coloration on the collar and wing covers. The adults are 11 to 12 centimeters long. The red-browed finch was first described by the English ornithologist John Latham in 1801 under the binomial name Fringilla temporalis. It is one of 4 species in the genus Neochmia. Alternate names include red-browed firetail, Sydney waxbill and redbill. The species was once allied to genus Emblema. There are 3 noted subspecies. The nominate species N. temporalis. In most of the east coast and inland New South Wales and Victoria, N. temporalis minor, which is distinguished by a white breast, in northern New South Wales Elalong, and southeast of Australia, and N. temporalis loftii in the southwest corner of South Australia, although the latter is sometimes not listed as a subspecies, as the differences between it and the type species are relatively minor. The red-browed finch is highly sociable, and is usually seen in small flocks of 10 to 20 individuals. Flocks are sedentary or nomadic in their local area. Flocks prefer semi-open woodland, especially edges of forests, where brushy scrub meets cleared areas, especially near creeks. The finch makes short, piping high-pitched cheeps. When disturbed, the whole flock will disperse, cheeping, and recongregate nearby. N. temporalis is a seed-eater, living mostly on grass and sedge seed, but will happily feed on many non-native seeds. Wild birds will even enter large mesh aviaries in suburban areas to eat seed, given the opportunity. The red-browed finch builds a large domed nest with a side entrance, woven from grass and small twigs. Nests are usually built 2 to 3 meters above the ground in dense shrubs. Nesting is communal. Both parents share nest building, incubation of the eggs, and feed the young together. 4 to 6 white eggs are laid per clutch 2 or 3 times per year, between October and April. Juveniles are fully independent within 28 days. Red-browed finches are common aviary birds. The red-browed finch will sometimes hybridize with the starfinch, crimson finch, and zebra finch if kept together in captivity. The species has been introduced to southwest Australia, where it is sometimes confused with the red-eared firetail Staganoplora oculata. El pinzón de ceja roja, Neochmia temporalis, es un pinzón estrildido que habita en la costa este de Australia. Esta especie también se ha introducido en la Polinesia francesa. Se encuentra comúnmente en hábitats de bosques templados y sabanas secas. También se puede encontrar en hábitats de bosques secos y manglares en la región tropical. La especie se distingue por la franja roja brillante sobre el ojo y la rabadilla roja brillante. El resto del cuerpo es gris, con las coberteras de las alas y el collar oliva. Los juveniles no tienen marcas rojas en las cejas y carecen de coloración oliva en el cuello y las coberteras de las alas. Los adultos miden entre 11 y 12 centímetros de largo. El pinzón de ceja roja fue descrito por primera vez por el ornitólogo inglés John Latham en 1801 con el nombre binomial Fringilla temporalis. Es una de las 4 especies del género Neochmia. Los nombres alternativos incluyen cola de fuego de cejas rojas, pico de cera de Sydney y pico rojo. La especie alguna vez estuvo relacionada con el género Emblema. Hay 3 subespecies conocidas.
La especie nominal N. temporalis temporalis, en la mayor parte de la costa este y en el interior de Nueva Gales del Sur y Victoria, N. temporalis minor, que se distingue por un pecho blanco. En el norte de Nueva Gales del Sur y Yalong y el sureste de Australia, y N. temporalis loftii en la esquina suroeste de Australia del Sur, aunque este último a veces no figura como un subespecie, ya que las diferencias entre esta y la especie tipo son relativamente menores. El pinzón de ceja roja es muy sociable y generalmente se ve en pequeñas bandadas de 10 a 20 individuos. Las bandadas son sedentarias o nómadas en su área local. Las bandadas prefieren los bosques semiabiertos, especialmente los bordes de los bosques, donde los matorrales arbustivos se encuentran con las áreas despejadas, especialmente cerca de los arroyos. El pinzón emite pitidos cortos y agudos. Cuando se les molesta, todo el rebaño se dispersa, piando y se vuelve a congregar cerca. N. temporalis es un comedor de semillas, que vive principalmente de hierba y semillas de juncos, pero felizmente se alimenta de muchas semillas no nativas. Las aves silvestres incluso entrarán en aviarios de malla grande en áreas suburbanas para comer semillas, si tienen la oportunidad. El pinzón de ceja roja construye un gran nido abovedado con una entrada lateral, tejido con hierba y ramitas pequeñas. Los nidos generalmente se construyen a 2 o 3 metros sobre el suelo en arbustos densos. La anidación es comunal. Ambos padres comparten la construcción del nido, la incubación de los huevos y alimentan a las crías juntos. Ponen de 4 a 6 huevos blancos por nidada 2 o 3 veces al año, entre octubre y abril. Los juveniles son completamente independientes dentro de los 28 días. Los pinzones de ceja roja son aves de aviario comunes. El pinzón de ceja roja a veces se hibridará con el pinzón estrella, el pinzón carmesí y el pinzón cebra si se mantienen juntos en cautiverio. La especie se ha introducido en el suroeste de Australia, donde a veces se confunde con la cola de fuego de orejas rojas Stagonopleura oculata. The red-browed finch, Neochmia temporalis, is an estrildid finch that inhabits the east coast of Australia. This species has also been introduced to French Polynesia. It is commonly found in temperate forest and dry savanna habitats. It may also be found in dry forest and mangrove habitats in tropical region. The species is distinguished by the bright red stripe above the eye, and bright red rump. The rest of the body is gray, with olive wing covers and collar. Juveniles do not have red brow marks, and lack olive coloration on the collar and wing covers. The adults are 11 to 12 centimeters long. The red-browed finch was first described by the English ornithologist John Latham in 1801 under the binomial name Fringilla temporalis. It is one of 4 species in the genus Neochmia. Alternate names include red-browed firetail, Sydney waxbill and redbill. The species was once allied to genus Emblema. There are 3 noted subspecies. The nominate species N. temporalis temporalis. In most of the East Coast,